Good morning, everyone. Today we are going to study about the concept-based engineering class number 24. So the today's topics are the concurrent engineering, reverse engineering, and traditional and design. So what is concurrent engineering? So it's also known as the simultaneous engineering. It's a method of designing and developing the products which the different in stages run simultaneously. Okay, so it decreases the product development time and also the time to the market, and also it will improve the productivity and reduce the cost. So concurrent engineering, it's a long term business strategy and also a long term benefit. So initial implementation can be challenging, but the competitive advantage means it is beneficial in a long term. So concurrent engineering എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it will be a simultaneous engineering. So that means the method of designing, developing the products actually. So it means that when you are going to design a product, and also the manufacturing, and also the marketing, and also the selling or the feedback, everything is in the inside in a simple manner, in a very simple manner, like in a simple um, it's all are in a very all are in very in a attached manner. Okay, like you can see in this figure. So you can see that there will be a development of the design and a production planning, manufacturing, assembly, purchasing, calculation, sales, all are in a simple, very in a compacted same. So then you can see that there will not be any multiple design networks or reworks or anything like that, or they are at the environment of the design is there right in the first time in the round. So that means it saves a lot of cost and also a lot of time for designing work, or for a production work and manufacturing and calculation and sales work. Okay, so that is why concurrent engineering is very important for a small scale industries actually. So like as you know, take an example for a small soap manufacturing company. Suppose you imagine there will be a soap manufacturing unit, and this soap manufacturing, and some one or two persons will be is thinking about this design, development of the design, and some two or people will be there in the production planning, and some two three persons will be in the manufacturing section, and also some marketing section there will be some two or three persons will be. So a very small group can run a business within a small period of time. Okay, and you can take this exercise in a long term manner also, like you can take this product into a long term running also. So that is why concurrent engineering is very important in the current industry, because very small groups of pupils are there, and a very efficient manner the product is launching, and a very efficient manner the product is selling, and the total cost of this design and all this marketing work will be very less. So that is why it is very important. And now, what are the benefits of the concurrent engineering? It is a competitive advantage is that it reduction in the time to the market means that the business gain an edge over their competitors. So enhance the productivity. So earlier you can see that there will be a lot of design problems like that. You have to take a lot of amount or a lot of cost for this solving these problems. Okay, design problems, rather than the stage of the development process. Okay, so suppose in a very difficult manner, it means that suppose in earlier times we are thinking a lot of thinking about this. Suppose you are considering this soap production, one of the soap designing. So you imagine that soap is designing like this way, and if it is a chemical composition and melting, and also this and all this leads at a longer time actually. So while designing group of pupils will be there, and while chemical commercial a lot of scientific pupils are there actually. And what happens finally, they will be produced as soap only, and this will lead to a lot of time and expenditure will be more actually in the cases of that actually. So that is why we are considering this concurrent engineering.
So concurrent engineering, only two three pupils are there for the designing, which is also which they are having a very high experience, and also some pupils will be there, two or three pupils. So it is very group, small group, but very fast completing the work in a very efficient manner. So it decreases the design and development time also. So it make the product which match their customers needs in lesser time at the reduced cost. So what's next about the reverse engineering? So the reverse engineering is also called as back engineering. So it's a process that extracting the design knowledge and design information which anything made, or the reproducing anything based on the extract information. Suppose you are making some product actually, and you will gain some knowledge from that product, or something like a design information. You are producing that product, and you are reproducing anything based on that getting information, or that information, like for example, um, yeah, is given something like the process involving the disassembling something like a mechanical device, or an electronic component, or a computer program, or a chemical or an organic matter, and analyzing its components and working in details. So for example, yeah, suppose you are making some cars actually. You are a car manufacturers, and while you are you can see that a lot of car manufacturers will changing the design, and changing the patterns of their cars, and making new models which having a higher benefits, a lots of benefits from the previous one. Okay, how they are making actually? So like for example, yeah, I'll take Tata vehicles. Okay, suppose in the Tata cars, in the older times, the cars are very strong, but the cars are is having something like earlier times the Tata cars no one likes, because it is very efficiency is very lower, and the designs are very bad in manner. But nowadays the Tata cars are more popular, because they found their problems, they found the problems in the old one cars, and they found and they change it. Now for example, you take the Tata Nexon car. The Tata Nexon car is having a safety features, that they provide the safety feature, higher safety feature, and their material, their body material, the car body material is very very high level body material, very and they will got the crash test a higher point. How they got? Because their body is very heavy, and their the material is they are changed. But the other car companies are not like that. They are so that is why the crash test is passed in the car, and that is why the companies improved their quality, and also their mileage and everything they improved from the previous cars actually. Okay, so they will get the information reproducing it, and that reproducing anything that is based on the previous one, actually previous information. Okay, so that is reverse engineering. So the reverse engineering is the reasons and goals for obtaining such information vary widely from everyday or socially benefits actions. Suppose you imagine that there will be a software like yeah, you are using some software, antivirus software, and the antivirus software, and in the market there will be some new software virus is coming, and the antivirus software is updated. Why they are every time you can see that the antivirus software is telling you that to update, because they are collecting the information about the new software virus, and they will they will change that information, they will update that their software to against to fight against the new that virus. So that is why we will have to update our mobile phones or update our softwares, because the to fight against these viruses. That is why the antivirus softwares are telling you to update every time. Okay, so that is one of the example in the reverse engineering. So the reasons in the
goals and obtaining these informations widely day to day every day. They will change it and socially beneficial actions. Okay, and often no intellectual property rights will be breached, such as when a person or a business cannot recollect how something was done or what something does, and the needs of the reverse engineer it to work it out for themselves. So, for example, in the reverse engineering, suppose a car or a manufacturer or an idea is not breached because the idea is actually from a company, and that idea is going to, they are recollecting their idea itself actually. Okay, so their idea is, the new idea is they are recollecting from the previous idea, so there will not be any breach in the intellectual property. Okay, so next one is the reverse engineering is also beneficial in crime prevention, or the suspected malware in the reverse engineer to understand what it does and how to detect and to remove it. So as I told you, the examples of the computer softwares are coming in here in this part. Okay, and the reverse engineering can also used to crack the software media to remove their copy protection or to create a copy or even the knockoff, and is usually the goal of the competitor. Okay, so some negatives are also there because reverse engineering, we can save it like as you know that a lot of softwares are there and they are protected actually, and and you will also clear getting the information about the how to crack it also. Even the Windows software is also used, everyone is using is a crack software. Okay, so yeah. Now in the cases of reverse engineering, suppose we have some information about this iron box actually. In the iron box you can see that there will be some yeah, some physical product will be available, and manual measurement and optical measurement. Okay, so in the cases of this iron box is first going to, yeah, in the design field. So obtaining a dimensional details, we will design a 3D model, and then 3D model we will inspect it with the physical model, and then we will manufacturing, we will draw the create a manufacturing drawing, and then the process for manufacturing and the product will be there actually. But there will be some physical product is also already in there actually. Okay, so what the difference actually? So difference is that the manual measurement and the optical measurement is different actually. So the dimension details they are changing, and also this from the see, you can see that the designs are changing in each every steps actually. You can see that there will be some additional switches will be provided and additional information. So you can see the design in the obtaining dimensional details. In the dimensional, from the dimensional details, the first one you can see, so the second one the design will be changes, so information. Okay, now the reverse engineering have its origin in analysis of the hardware for the commercial or the military advantage. And also reverse engineering is a process. It is not concerned with the creating a copy or changing the artifact in some way. Okay, and also in order to reduce the design features from the product with the little or additional knowledge about the procedures involved in the original production. So so this, in this one you can see that there will be like a military advantage. Suppose you know that there will be a lot of missiles are nowadays is and also anti equipments which is used for and the against the missiles. Okay, so suppose each and every time the countries are developing new types of weapons, and we are going to distract, or we have to and obstruct this design, obstruct these new type of weapons. Okay, we have to make new type of another weapons, how to distract or destroy that weapons actually. Okay, now the traditional and design. So as you know that the tradition, it means that the older styles actually, traditional style. Okay, maybe it depends upon this maybe depends upon this old നമ്മൾ പറയുന്ന പാരമ്പര്യം. Okay, like that way
or maybe the design എങ്ങനെയാണ് ഇൻബിൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, how it is inbuilt in a design actually in the traditional style actually. So the increasing the globalization and the product manufacturers is seeking the cooperation with the companies within an international level, not only for the production but also the product development. So such a cooperation between the engineering designers and also this cultural background is participate in the design process. As you know that some pupils are very interested about this cultural traditional designs actually. Okay, so like the older designs actually, so their culture will not be influenced in the product actually. Okay, but also the development process it is inbuilt. So the study and literature has shown that as far the cultural influences on the development process have not been studied actually. So, as the consequences, there will be a lack of knowledge to deal with these exploiting these cultures in the design process. So, as you know that in the new designing process, the cultural things are not there actually. Suppose you imagine that there will be some clocks and you know the clock actually. The clock, the nowadays you can see that some wooden material is used for in the clocks actually, and some style Kerala styles, some like you know that Kathakali രൂപം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ സം പേഴ്സൺസ് ആൾക്കാരുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ സം ഓൾഡ് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള ചില ക്ലോക്കുകളൊക്കെ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദി ഓൾഡ് ഫാഷൻ ആയിട്ടുള്ള സം നമ്മൾ ഓൾഡ് അനലോഗ് ക്ലോക്കിൽ, അതായത് ടിക് ടോക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്ന പെൻഡുലം ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലോക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വെരി ഫേമസ് ആണ്. വൈ? Because they are some traditional design actually. So the traditional design, some pupils are very much like in the cultural designs actually. So the main objective of this research is to support the engineering designers in working in a intellectual design process. So the process in which the engineering designers of the different cultures work together. So the paper described the research approach and how to investigate these cultural influences and their effect on that design process. അപ്പോൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ അപ്രോച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് അപ്രോച്ചിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതായത് ഈ കൾച്ചറൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്, ആൻഡ് ഹൗ ദീസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് ടു ബി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് കാലത്തുള്ള നമ്മളുടെ ആഭരണ പെട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദ ഗോൾഡ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ബോക്സസ് ആർ ദർ വിൽ ബി, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ട്രഡീഷണൽ ദി ഓൾഡ് ടൈംസ്, വളരെ പഴകിയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മരത്തിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗോൾഡിൻ്റെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് വെക്കുന്ന പെട്ടികളൊക്കെ, അതൊക്കെ ലോക്കിംഗ് മെക്കാനിസംസും അതൊക്കെ വെരി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ജനറേഷന് വളരെ അട്രാക്റ്റഡ് ആയി തോന്നും. ആ അട്രാക്റ്റഡ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡിസൈൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഡി ആദ്യം നമ്മൾ നടത്തുകയാണ്, അതായത് ഈ ഒരു എംപിരിക്കൽ സ്റ്റഡി നമ്മൾ നടത്തുകയാണ്. ദെയർ ഫോർ ദി ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദെയർ എഫക്റ്റ്, അത് എന്താണ് നമ്മളെ ഒരു നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ചസ്, അതിൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദീസ് റിസൾട്ട് ദി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദെയർ ആ ഒരു കൾച്ചറൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഉള്ള ആ ഒരു ഡിസൈൻ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ദീസ് ഡിസൈൻസ് വെരി ക്ലോസ്ലി ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ്. പക്ഷേ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ്, ദ ട്രൂ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് കൾച്ചർ ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണത് ഒരു ആളിൽ അതെങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ 3D ടൈപ്പ് 2D ടൈപ്പ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എംപവർമെൻറ്റ് ഓഫ് ലാർജ് പ്രോസസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദീസ് കൾച്ചർ മോങ്ങറിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കംസ് ദി ക്യാപ്ചർ ഐഡൻറ്റിറ്റി. അതായത് ഐഡിയ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഇന്നോവേഷൻ, അതെങ്ങനെയാണ്, അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബോക്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ബോക്സ്, അലമാര, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ചെയേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം പഴയ ഡിസൈൻസ്, ആ പഴയ ഡിസൈനുകളിൽ നിന്ന് അതിലുള്ള എന്താ പറയുക, അതിലുള്ള ഒരു എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സുകൾ എന്നുള്ളത് നോക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ദ 21st century of the task of capturing this culture become more and more difficult in terms of expressing culture than the medium or design. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പഴയ കാലത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇറ്റ്സ് വെരി എന്താ പറയുക ഹാർഡ് ടു ടേക്ക് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ,
എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുവാനും അതിലെന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനും വളരെ പ്രയാസമാണ് നമുക്ക്. ആൻഡ് yeah, now you can see that the example for this traditional design and modern and traditional mix ചെയ്തുള്ള ഒരു design you can see in the cases of watch. So you can see that some watches are there, ക്ലോക്കും വാച്ചുകളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇൻ ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇത് ഓൾഡ് ഡിസൈനാണ്, ട്രഡീഷണൽ ഡിസൈനാണ്. പക്ഷേ ന്യൂ ഡിസൈൻസ് ആണ് ഈ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ വാച്ചസ്. ഓക്കെ, ഡിജിറ്റൽ വാച്ചസ് ആൻഡ് അൺലോക്ക് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ട്രഡീഷണലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന വാച്ചസ്. ഓക്കെ, ഒരു വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡർ പഴയ കാലത്ത് നമുക്ക് അരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആട്ടുകല്ലുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ. എന്നാൽ മോഡേണിൽ ട്രഡീഷണൽ ഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ളത്, മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതായത് മിക്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മോഡേൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ കേസിൽ കണ്ടില്ലേ ആട്ടുകല്ലും അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടർ, അത് തിരിക്കാനുള്ള മോട്ടറും കിടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മീൻസ് evolution of this wet grinder is an example for this traditional design actually. Okay, so എങ്ങനെയാണ് the wet grinders are very closely related to the Indian culture and food preparation analysis, and it can be considered that example is describe how cultural motifs is influencing the design and product development. സോ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഹോം ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ, അതായത് ട്രഡീഷണൽ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻജിനീയറിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അവർ ടെക്നോളജി. ആൻഡ് സ്പെഷ്യലി ദീസ് ഡിസൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ഓട്ടോമേഷൻ, അതിനുശേഷം അതിന് ആ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ എക്സിബിറ്റ് ദ സെയിം ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ട്രഡീഷണൽ വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ വേറെ വാക്കിൽ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ സെയിം ഫീൽ, അതായത് പഴയ കാലത്തുള്ള ആ ട്രഡീഷണൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അതേ ഫീൽ തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ മോഡേൺ പ്രോഡക്റ്റിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ട്രഡീഷണൽ ഡിസൈൻസ് ആർ മോർ കൺസേൺ വിത്ത് ദ ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻ, ബിക്കോസ് അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചറൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ട്രഡീഷണൽ ബേസ്ഡ് ഡിസൈനിനോട് വളരെ അട്രാക്റ്റ് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, എനിവേ താങ്ക് യു. സോ വിൽ സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്.